السلام عليكم جميعا. دي محاضرة الفاتي liver. Hi everyone, in this lecture we are discussing fatty liver disease. The main objectives of this lecture is to identify the main biochemical causes of fatty liver, to differentiate or to define what's meant by alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease, and to know that liver cirrhosis can be a possible sequelae of fatty liver disorder. ممكن الناس اللي عندهم fatty liver disease it can predispose to cirrhosis and liver cell failure as well. Knowing that the liver is a very important organ in metabolism, like we talked before, it performs many synthetic and catabolic, many anabolic and catabolic pathways take place mainly in the liver, whether they are concerned with carbohydrate, lipid, or protein metabolic pathways. Also, the liver take a very important part, or it plays a very important part in metabolism of xenobiotics, which are the foreign substances like the drugs we are exposed to by oral intake. So such an important organ performing many biochemical reactions and many biochemical pathways of biological importance. If this organ is affected by a chronic inflammatory disorder like fatty liver, this will dramatically affect the whole body. يعني بما ان الليفر ده organ مهم قوي في الميتابوليزم زي ما خدنا قبل كده، وبيحصل فيه anabolic وكاتابوليك pathways كتير، الميتابوليزم والديتوكسيفيكيشن بروسيس بتاعت الزينوبيوتكس اللي اخدناها قبل كده، كل البايوكيميكال رياكشنز المهمه دي اللي بتحصل اللي هي vital for the body. لو organ مهم زي اللي احنا بنتكلم عليه ده حصل فيه chronic inflammatory disease، طبيعي انه هيأثر على الهول body dramatically. So let's move to the definition of fatty liver. What's meant by fatty liver? It means like it sounds. Fatty liver or hepatic steatosis, we call it hepatic steatosis, results from accumulation of fat or triacylglycerol, the neutral fat, inside the hepatocyte in large amounts, such that it may affect the liver function. It doesn't always affect the liver function. It may affect the liver function. It depends on the extent of accumulation of fat and the extent of the inflammation which took place inside the hepatocyte. So fatty liver معناها hepatic steatosis. هنتكلم يعني ايه steatosis. Hepatic steatosis means accumulation of fat inside the hepatocyte، يعني بنسميها كده أو كده، تمام. بنتيجة accumulation of fat أو triacylglycerol، المولكيول بتاعت الدهون بتاعتنا اللي موجودة في الدايت ومتخزنة في الأديبوز تيشو، accumulating inside the hepatocyte in large amounts leading to affection of the liver function. ممكن ده يؤثر على liver function. طبعا زي ما احنا شايفين الصورة دي it's very illustrative الحقيقة، صورة بسيطة جدا بس بتوضح يعني ايه fatty liver. ده شكل الليفر الهيلثي، ما بيبقاش فيه لون غريب او ما بيبقاش فيه اورجن فايتال تيشو، تمام، في بلاد فلو كويس، ده الهيلثي ليفر. اما الفاتي ليفر زي ما انتم شايفين لونه يلو من كتر ما فيه فعلا accumulation of fat inside the hepatocyte، لدرجه ان هو الشكل بتاعه اتغير، الكالر بتاعه اتغير، بيبقى enlarged. هنتكلم طبعا على الكرايتيريا بعد كده ازاي السيلولار فانكشن affected، بس يعني ده شكل الجراس appearance بتاع الفاتي ليفر. We have two main types of fatty liver. We have non-alcoholic fatty liver disease or alcoholic fatty liver disease. Okay, what's the difference between the two? Uncontrolled diabetes, obesity, metabolic syndrome, all these are the main etiologies for non-alcoholic fatty liver disease. Okay, non-alcoholic fatty liver disease can progress to non-alcoholic steatohepatitis. Non-alcoholic steatohepatitis or NASH is a more progressive form of fatty liver, of non-alcoholic fatty liver. So any patient who has uncontrolled diabetes, or he is obese, overweight, or he has metabolic syndrome, so he has abnormal fat or lipid metabolism. This abnormality in lipid metabolism will lead to accumulation of fat in the liver. Okay, what about the other type, alcoholic fatty liver? This type of fatty liver takes place in
people who are who consume large amounts of alcohol over the years, and they consume regular intake of alcohol per day. Alcohol or ethanol lead to abnormal accumulation of fat in the liver, abnormality of protein and accumulation of proteins in the liver, which lead to liver enlargement. Also, ethanol stimulate chemokines like interleukin 8 by the hepatocyte, and this lead to inflammatory infiltration of the liver by neutrophils, and this lead to accumulation or stimulation of inflammatory process in the liver. So alcohol induces inflammation of the liver cell and infiltration by neutrophils, in addition to the accumulation of tag or fat. يبقى احنا عندنا two types قلنا اللي هما النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز والالكوليك فاتي ليفر ديزيز. الفرق بين الاثنين انه في الالكوليك او الايثانول افكت على الليفر، غير انه بيعمل فاتي انفلتريشن، هو كمان بيعمل ستيميوليشن للكيموكاينز، فبيحصل ريليز لانترلوكنز، بالذات انترلوكين 8 by the hepatocyte، وده هيؤدي الى infiltration of the liver cells by neutrophils، ده هيعمل inflammatory process of the liver. اوكي، غير البناين accumulation of fat اللي بيحصل. تمام. ده الناس اللي متعودين ان هم بيشربوا الكحول regularly per day، في they consume او بيستخدموا او بيستهلكوا كميه معينه من الالكحول per day، بيجي لهم الالكوليك فاتي ليفر ديس اوردر اللي احنا بنتكلم عليه ده. اما الناس اللي هم نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، ده اسبابه خلل في الليبيد ميتابوليزم فقط، ما فيش بقى ايثانول افكت. يعني الايثانول افكت بيبقى ليه ادد افكت، هنا الخلل بسبب لخبطه في الليبيد ميتابوليزم ادت الى abnormal accumulation of tag في الهيباتوسايت. يا اما حد اوبيس اوفر ويت او عنده uncontrolled diabetes، لان مرض السكر بيحصل فيه abnormal lipid metabolism. الكلام ده طبعا لسه هندرسه مش دلوقتي، انا بس عايزاكم تعرفوا الاسباب فقط. او حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم. ميتابوليك سيندروم ده برضو خلل في الليبيد ميتابوليزم وبيحصل معاه دايابيتس، يعني موضوع توبيك لوحده مهم جدا هندرسه ليتر ان شاء الله. كل دول بيؤدوا لخلل في الليبيد ميتابوليزم and hence هيبقى في accumulation of fat in the liver. النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز او الالكوليك وات ايفر يعني، بس النون الكوليك هنا بمناسبه احنا بنتكلم عنها، ممكن المرض ده يتطور لنون الكوليك ستياتوهيباتيتس، يعني او ناش، بنسميه ناش، يعني بيحصل inflammation of the liver cells. اوكي، فده مرحله متطوره اكتر من المرض، ممكن دي تؤدي بعد كده الى سيروزز وليفر سيل فيلير. As we can see here, progression of the fatty liver disorder. This is the non-alcoholic fatty liver. It's a benign condition, but we can't leave it without treatment. Otherwise, it can proceed to NASH, which is non-alcoholic steatohepatitis. Here, there is infiltration of the liver cells by inflammatory cells and scarring. Scarring here starts. If we leave NASH without treatment, it can proceed to cirrhosis and liver cell failure, where the scar tissue replaces most of the liver cells. يبقى دي مراحل تطور المرض، يعني بيبتدي الاول بحاجه بناين، حاجه حميده جدا، ما فيش اي يعني مجرد accumulation of fat in the liver. لو سيبنا الموضوع كده هيتطور الى التهابات بقى نتيجه الاكيوميليشن اوف فات، ده هيعمل inflammation فيبقى في steatohepatitis او ناش، وطبعا ممكن يتطور الى سيروزز. هل كل مرضى الفاتي ليفر بيجي لهم سيروزز؟ لا، دي نسبه بسيطه جدا لا تتعدى 10%، بس النسبة still موجودة. طب cirrhosis can proceed to liver cancer as well. So these are the main progression steps of the disease, and they can lead finally to hepatocellular carcinoma, but from 0 to 10%. We can say that this is the percentage of development or progression to hepatocellular carcinoma. What are the stages of non-alcoholic fatty liver disease? It starts with a benign condition where there is hepatic steatosis, accumulation of fat inside the liver cells, but no evidence of hepatocellular injury. Okay, so in this case, there is no evidence of fibrosis, just accumulation of fat globules inside the hepatocyte. So the risk to develop cirrhosis or hepatocellular liver cell failure is minimal. في النوع ده بيبقى مجرد حاجة benign condition، مجرد accumulation of fat globules inside the hepatocyte، وما فيش أي evidence of hepatocellular injury. هل ده ممكن يتطور لسيروزس أو liver failure؟ دي حاجة minimal إنها تحصل،
مع benign condition دي. لكن مين ال more serious condition when we progress from non-alcoholic fatty liver to NASH, which is non-alcoholic steatohepatitis. This is the more serious condition because in this condition there is not only hepatic steatosis, but there is also inflammation with hepatocyte injury. So this type can progress to cirrhosis and liver failure, and very rarely can develop liver cancer. Okay, so NASH is a more progressive form. Sometimes NASH is reversible. We can get back to the benign stage, but sometimes it's not reversible and it can progress to cirrhosis. يبقى الناش ده بقى المرحلة المتطورة أكتر من الفاتي ليفر، إنه بيبقى معاها خلاص من ال prolonged accumulation of fat inside the hepatocyte، بيبقى فيه inflammatory status نتيجة ال accumulation of fat، فبيبقى فيه بقى infiltration of the hepatocyte with inflammatory cells، يعني في hepatocellular injury حصل، فده ممكن يحصل إنه يكمل لسيروزز أو liver failure، و sometimes but it is rare إنه يتطور الموضوع لليفر كانسر. في ريسك إن ممكن يحصل liver cancer hepatocellular carcinoma مع الفاتي ليفر، بس دي حاجة مش common. اوكي، طب هل الناش ده حاجه ريفرسبل؟ ممكن فعلا لو عملنا measures protective measures كويسه، ممكن الناش يرجع تاني يبقى benign condition، يعني الانفلاميشن can subside وكان او it can progress to cirrhosis. Two scenarios can occur but طبعا الناش is a more serious condition، مش عايزين حاجه مش عايزين نوصل لها. When we talk about the causes of fatty liver, there are multiple causes that predispose to fatty liver, like genetic inheritance. Some individuals are genetically susceptible to develop fatty liver. For example, they have genetic polymorphisms responsible for abnormalities in the lipid metabolism inside the liver, and this will lead eventually to fatty liver. Obesity is one of the main causes of fatty liver. Obese individuals usually have an abnormal lipid profile and abnormal lipid metabolism, leading to deposition of excessive amount of fat in the liver. Rapid weight loss, because rapid weight loss is accompanied with increased lipolysis or increased breakdown of fat in the adipose tissue, and this fat will be transported to the liver, leading to accumulation of excessive amount of TAG inside the liver cells. يبقى من أهم الأسباب للفاتي liver أولا الجيناتيك inheritance. في بعض الأشخاص بيبقوا عرضة susceptible أكتر إن يجي لهم accumulation of TAG inside the hepatocyte بسبب إنه الجيناتيك فاكتور ده أدى إلى خلل في الليبيد ميتابوليزم في الليفر. طيب الأوبيزيتي من أهم أسباب الفاتي ليفر، لأن الشخص الأوبيز عنده abnormal lipid profile، يعني دايما الدهون الثلاثية عنده الفات ديبوزيتس عنده كتير، الفاتي أسيد in the blood are elevated، فكل الفات ده بيروح وبيتخزن في الليفر finally. اوكي، الرابid weight loss rapid weight loss لأنه الناس اللي بيحصل لهم فجأة فقدان للوزن بيبقى معاه increased lipolysis. فقدان الوزن يعني إيه؟ إن أنا في increased rate of catabolism of fat، فالفات which is catabolized في الأديبوز تيشو بيخرج من الأديبوز تيشو للسيركيليشن، وكل ده بيروح في الآخر برضو على الليفر، فالرابid weight loss ده برضو مش مطلوب، ممكن يؤدي إلى fatty liver. يعني ما منعش الكربوهيدرات خالص وأنا بعمل الدايت بتاعي، لأن اللو كربوهيدرات دايت هيؤدي الى increased lipolysis increased breakdown of fat، والفات ده هيروح للليفر، فلا الاوبيزيتي مطلوبه ولا الرابid weight loss مطلوب، لان هما الاثنين they can predispose to fatty liver. Some medications lead to accumulation of fat. Some antibiotics lead to accumulation of fat in the liver. Some people have disturbed lipid profile like hypercholesterolemia, hypertriacylglycerolemia. Some people have elevated abnormal lipid profile. الناس اللي عندها لخبطة في الدهون الثلاثية في الدم عالية، عندهم كوليسترول عالي، الناس دي كلها معرضة أكتر للفاتي liver. Diabetes is one of the major causes, one of the main causes of fatty liver because we still didn't take diabetes in details, but a diabetic person has abnormal
insulin level, and thus he will have disturbed carbohydrate metabolism, disturbed lipid metabolism, and this will lead to excessive release of fat from adipose tissue to the liver, and thus there will be excessive accumulation of TAG inside the liver due to diabetes secondary to uncontrolled diabetes. الناس اللي عندها سكر من أهم أسباب الفاتي ليفر هو السكر، لأنه اللي عنده سكر عنده الانسولين ديفكتيف، مش شغال كويس، وبالتالي الانسولين ده مهم جدا عشان يحصل كربوهيدرات ميتابوليزم وليبيد ميتابوليزم مظبوط والبروتين كمان. فلما بيبقى فيه انسولين ديفيشنسي الليبيد بروفايل كله بيتلخبط، بيبقى فيه excessive lipolysis of fat، فالكاتابولايزد فات ده بيروح برضو على السيركيليشن and then to the liver. فبرضو الناس الدايابيتك من أهم أسباب الفاتي ليفر. So again, let's talk more about the main causes of fatty liver. We have two main causes. Increased mobilization of fat to the liver, increased lipolysis is a major cause of fatty liver, and reduced removal of fat from the liver. So it's either that we transport more and more fat to the liver due to excessive lipolysis, or we cannot export this fat outside the liver cell. يبقى يا اما السبب ان انا بكسر دهون كتير في الاديبوز تيشو، وتلت الدهون اللي موجوده في الدم بتروح على الليفر، فلو في دهون كتير في البلاد تلتها على الليفر على طول، ده كده الميتابوليزم. فلو حد عنده excessive lipolysis في الاديبوز تيشو ده معناه اهم اسباب الفاتي ليفر. ايه تاني؟ يا اما مش عارف اخرج الدهون دي بره الليفر سيل، دخلت ومش عارف اخرجها. فالطبيعي ان تلت الدهون بتدخل للليفر سيلز وبيخرج الاكسس، هنا دخله كتير ومش عارف يخرج الاكسس او مش عارف يخرج الاكسس، فدي من اهم اسباب الفاتي ليفر. In which condition there are increased mobilization of fat to the liver? These are the conditions in which there is increased mobilization of fat to the liver or increased lipolysis, like high fatty diet, increased lipolysis as in diabetes and starvation, decreased esterification of free fatty acid in adipose tissue, decreased activity of lipoprotein lipase in extrahepatic tissue. All these causes will lead to excessive transport of fat to the liver. So it's either that we take too much fat in our diet and this fat will be transported to the liver because the liver takes up almost 30% of the circulating fat. So if we take fat in our diet there will be increased circulating fat. يبقى الناس اللي بتاكل دهون كتير طبيعي هيبقى في دهون كتير في البلد والليفر هياخد الدهون الاكساس دي. يا اما increased lipolysis يعني increased catabolism of fat in adipose tissue and this fat will be transported by default to the liver like in diabetes and starvation. Starvation يعني حد مضرب عن الطعام ما بياكلش خالص فمعتمد تماما على حرق الدهون اكتر فبيكسر دهون اكتر فالدهون دي بتروح على الليفر. Decrease esterification of free fatty acid in adipose tissue. What's meant by decreased esterification? We need to esterify fatty acid, which means that we need to combine fatty acid with glycerol in order to form triacylglycerol to be stored in the adipose tissue. Here we cannot do this esterification process. So free fatty acid cannot be stored in the form of TAG, so it will be released to the circulation then to the liver. الناس اللي مش بتقدر تخزن الدهون كويس في الخلايا الدهنية محتاجين جليسرول عشان نعمل استريفيكيشن للفاتي اسيد عشان يتحول لتراي اسايل جليسرول ونقدر نخزنه. الكلام ده فيه ديفكت فبالتالي فري فاتي اسيد على السيركيليشن على الليفر مش هتقدر تتخزن. Decrease activity of lipoprotein lipase in extrahepatic tissue. What's meant by lipoprotein lipase? It's a lipase, which means that it's an enzyme that hydrolyzes fat. Lipoprotein lipase hydrolyzes fat in the circulating lipid which are found in the circulation. If this enzyme is defective, this circulating lipid will be more and more uptaken by the liver. يبقى لو في الانزيم ده مش موجود، مين الانزيم ده؟ ده اللي بيكسر الدهون اللي ماشية في الدم. لو الانزيم ده مش موجود الدهون دي هتروح برضو على الليفر. يبقى all these are the causes of increased mobilization or increased transport of fat to the liver. It's either high fatty diet or excessive lipolysis as in diabetes due to insulin deficiency and in starvation,
أو decreased esterification of free fatty acid in adipose tissue أو decreased activity of lipoprotein lipase in extrahepatic tissue. All this will lead to more and more transport of fat to the liver. The other cause is reduced removal. We cannot remove fat from the liver, either because there is a block in the apoprotein synthesis. What's the apoprotein synthesis? We are going to take this part later in another module, but know for now that this apoprotein is a main part of the lipoprotein which transport fat outside the liver. In order to transport fat outside the liver, it is transported in the form of a lipoprotein. The lipid has to be attached to a protein in order to export it outside the liver. If this mechanism fails, there will be no transport of fat outside the liver, and thus the fat will accumulate in the liver cell. يبقى في حاجة اسمها ايبوبروتين ولايبوبروتين. دول الموليكولز، خليهم في دماغنا بس دلوقتي، دول الموليكولز اللي بيساعدوني ان اخرج الفات اوتسايد ذا ليفر، لان الفات ما بيخرجش لوحده، لازم يبقى باوند لبروتين. لو انا مش عارفه اعمل الايبوبروتين او اللايبوبروتين، هما دول بيكملوا بعض، دول يعني almost a molecule، مش هعرف اخرج الفات ده بره الليفر. فلو في بلوك يبقى مش هعرف في السينثيسيس بتاعهم، يبقى مش هعرف اعمل ريموفال للفات from the liver. يا إما decreased VLDL synthesis. Again, it's the same as 1 and 2. VLDL is the lipoprotein which transport fat outside the liver. VLDL is the lipoprotein which transports fat outside the liver. If we cannot synthesize this molecule, there will be accumulation of fat in the liver. VLDL هو اللايبوبروتين اللي بيخرج الفات بره الليفر. فلو أنا مش عارفة أعمله، نفس الكلام، لو مش عارفة أعمله مش عارفة أخرج الدهون دي outside the liver. Deficiency of phospholipids. What's the importance of phospholipid in order to remove fat from the liver? Phospholipid help the liver to remove excess fat. How? By forming or help in the formation of lipoprotein as well. يبقى لو مفيش phospholipid مش هعرف أعمل برضو اللايبوبروتين، يعني مش هعرف أخرج الدهون برا الليفر. These are this is the last cause, which is deficiency of lipotropic factors. What are the lipotropic factors? They are one of the most important compounds present in the liver, which help the transport of fat outside the liver by converting this fat to phospholipid. If we convert this fat to phospholipid, we can remove it easily outside the liver cell. If these factors are not present, which I'm going to discuss later, these factors, I'm going to discuss them in the next slide. If they are defective, we cannot form lipoproteins and we cannot export fat outside the liver. آخر حاجة، لو في deficiency في الفاكتورز دي اللي احنا هنقولهم بعد شوية، اللي هم اسمهم lipotropic factors. مين دول؟ دول فاكتورز بيساعدوا على خروج الفات بره الليفر، انه بيحولوا الفات لفوسفوليبيد، فيبقى الفوسفوليبيد more soluble than fat، فنقدر نخرجه أسهل من الليفر. فلو ما فيش الفاكتورز دي هيحصل برضو accumulation of fat in the liver. يبقى يا إما أنا بحرك الدهون كتير من الأديبوز تيشو للليفر، يا إما مش عارف أخرج الدهون الزيادة بره الليفر. ده أسباب السبب الأولاني، ودي الكوزز بتاعت السبب التاني. What are lipotropic factors? These are factors which help the conversion of fat into phospholipid in order to be exported in the form of lipoprotein outside the liver cell. يعني دي factors بتساعد على تحويل التاج إلى phospholipid، فيبقى سهل إن أنا أخرجه بره الليفر سيل. زي الكولين، البيتين، ميثايونين، essential fatty acid، inositol. All these compounds are present in the liver. They act as lipotropic factors and they can convert fat to phospholipid in order to help the lipoprotein synthesis. So if we don't have choline, there will be decreased oxidation of fatty acid, decreased phospholipid synthesis, and impaired or decreased lipoprotein synthesis. Okay, so if these substances are defective, there will be decreased phospholipid synthesis and decreased lipoprotein synthesis, so fat will accumulate inside the liver. As we can see here, this is a slide which
describes the main causes of non-alcoholic fatty liver disorder or the metabolic disorders taking place with non-alcoholic fatty liver disease. First, we have excess caloric intake. This will lead to obesity, and obesity will lead to insulin resistance, okay, and drop in the adiponectin. What's the adiponectin? It's a hormone secreted by the adipose tissue, and this hormone drops with obesity. If adiponectin drops, there will be decreased fatty acid oxidation, thus more accumulation of fat. Since we cannot oxidize fat, we are going to accumulate fat. Increased de novo synthesis of lipid, increased lipogenesis, increased free fatty acid release to the circulation, and all these will lead to non-alcoholic fatty liver disease. In addition, excess dietary fat intake. So excess caloric intake or excess carbohydrate intake or excess fat intake will lead to non-alcoholic fatty liver disease. Excess fat intake will directly lead to non-alcoholic fatty liver disease because there is excess fat in the circulation and it will be transported to the liver. Excess caloric intake will lead to obesity, leading to diabetes or insulin resistance, and increased lipogenesis, which will finally accumulate in the liver. يبقى كل دي اسباب النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز. المين كوزز يا اما ان احنا بناكل كالوريز كتير، يعني هاي كربوهيدرات دايت، ده اللي هيؤدي الى اوبستي، والاوبستي هتؤدي لانسولين ريزيستنس او يعني دايابيتس، والكلام ده كله بيلخبط الميتابوليزم ويخلينا نخزن دهون اكتر. الاديبونكتين ده هرمون بيطلع من الاديبوز تيشو، ده لما بيقل الفات مش بيتحرق كويس فبنخزن دهون اكتر، او excess fat intake برضو هيؤدي ل non-alcoholic fatty liver disease. يبقى both will lead finally to non-alcoholic fatty liver disease. Excess caloric intake will lead to obesity and insulin resistance and more accumulation of fat. Excess fat intake will lead to more circulating fat in the blood, which will be uptaken by the liver, and these are the main causes of non-alcoholic fatty liver disease. When we talk about alcoholic, what about alcoholic liver disease? Alcoholic liver disease is one very important cause of fatty liver in the Western societies, and one of the main causes of liver cirrhosis in the Western societies because they consume too much alcohol. يعني alcoholic liver disease ده من أهم أسباب liver cirrhosis في الويسترن societies في المجتمعات الغربية، لأن هما they consume a lot of alcohol. والإيثانول ده مشكلة كبيرة جدا لأنه very toxic to the liver. كمان زي ما قلنا في الاول انه الالكوليك ليفر ديزيز كمان بيعمل انفلاميشن. الايثانول بيؤدي الانفلاماتوري رياكشن في الليفر سيلز، مش بس بناين ستياتوزس، لا ده بيبقى فيه ستياتوهيباتيتس. فالالكوليك ليفر ديزيز is a very major problem, one of the most common causes of liver cirrhosis and liver cancer in the Western societies. هو the most common cause of liver disease worldwide is the non-alcoholic form, the non-alcoholic fatty liver disease, okay, or the non-alcoholic steatohepatitis. يعني من أهم أسباب الليفر ديزيز أو من أهم الليفر ديزيزز اللي موجودة عموما هي non-alcoholic fatty liver disease. What about the alcoholic liver disease? Ethanol, we don't have to study all these diagrams. I'm just mentioning the most important part. Ethanol destroys the liver, or it's toxic to the liver by more than one mechanism. First mechanism here, that ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase into acetaldehyde, then by another dehydrogenase into acetate. Okay, so first it's metabolized to acetaldehyde, then to acetate. This will lead to excessive production of NADH. Excessive production of NADH will lead to more and more conversion of pyruvate to lactate in order to get rid of this NADH. Conversion of pyruvate to lactate will lead to lactic acidosis. So these patients or these alcoholic persons, they suffer from acidosis, especially with excessive alcohol intake or consumption.
So due to metabolism of ethanol, there will be excessive production of NADH, and this NADH will lead to conversion of more molecules of pyruvate to lactate in order to get rid of this hydrogen, and hence there will be lactic acidosis. يعني الميتابوليزم بتاع الايثانول اللي بيتم على 2 steps زي ما انتم شايفين كده الى اسيتالدهايد then acetate، ده بيبروديوس كميه كبيره من الناد اتش. هتروح فين الناد اتش دي؟ لازم نتخلص من الهيدروجين، مش كل ده هيقدر يبقى ميتابولايزد في الريسبيراتوري تشين، لا ده جزء كبير منه هندي الهيدروجين دي البيروفيت فيتحول للاكتيت فيبقى فيه لاكتيك اسيدوزس. اوكي. كمان الاسيتالدهايد، this acetaldehyde per se it forms a duct with the hepatocyte proteins leading to liver damage. This acetaldehyde binds to hepatocyte protein leading to damage to the liver. It's toxic to the liver. الاسيتالدهايد ده نفسه بيمسك مع البروتينز، بيعمل adducts او bonds مع البروتينز بتاعه الليفر سيل فبيعمل tissue damage، هو كمان بيعمل tissue damage لوحده كده. also this accumulating NADH will lead to excessive lipogenesis. برضو accumulating NADH ده هيؤدي في الآخر إن الليفر يصنع دهون كتير، فاللخبطة في الميتابوليزم اللي حصلت دي أدت إلى excessive accumulation of fat. كل ده نتيجة الإيثانول، الميتابوليزم بتاع الإيثانول produces large amount of NADH. فالlarge amount of NADH will lead to excessive lipogenesis because fatty acid oxidation is inhibited due to excessive NADH. Fatty acid oxidation is inhibited and lipogenesis is increased. حاجة تانية كمان this NADH will lead to lactic acidosis due to conversion of pyruvate to lactate, and acetaldehyde form adducts or bond with hepatocyte protein leading to liver damage. In addition, ethanol by itself will lead to increased release of chemokines or interleukins which will lead to inflammatory infiltration of the liver cell. يعني بيعمل inflammation في liver cell على طول. Okay. Also, this accumulating ethanol, the metabolism, the remaining of the metabolism of the ethanol will lead to formation of uric acid and will aggravate gout. Gout is an arthritis caused by accumulation of uric acid, and people who are alcohol consumers, they convert excess acetate, excess ethanol into acetate, and this acetate will finally lead to excessive formation of uric acid and thus gout arthritis اللي هو مرض النقرس. الناس اللي عندها نقرس لما بيشربوا حاجة فيها ايثانول أو الكحول بيجي لهم الاتاك بتاعت الجاوت أو اللي هي الاتاك بتاعت الارثرايتس، التهابات في المفاصل. اليوريك أسيد لما بيعلى بيعمل التهابات في المفاصل اللي هو بنسميه مرض النقرس أو الجاوت arthritis اللي هو بيأتاك السمول جوينتس. فالكلام ده بيبقى aggravated مع مين؟ مع الناس اللي بتشرب الكحول كتير، علشان الايثانول الميتابوليزم بتاعه برضو finally lead to excessive formation of uric acid. So alcoholic or alcohol-related liver disease is a causes a pathological changes in the liver that occur due to excessive consumption of alcohol or ethanol, referred to as alcoholic liver disease. It's the most common cause of liver injury in the USA. Like I told you before, alcoholic liver disease is the most common cause of liver damage in the Western societies. But when we speak generally, the most common liver disease is the non-alcoholic liver disease. Okay? Alcoholic liver disease include clinical pathological spectrum, which is fatty liver or hepatic steatosis, alcohol hepatitis, fibrosis, cirrhosis, and it can lead to hepatocellular carcinoma. When we examine the liver by ultrasound, the hepatic steatosis is manifested as increased echogenicity. It's often associated with an elevation in serum level of transaminase enzyme released by damaged hepatic parenchymal cells. So excessive accumulation of fat in the liver, in addition to elevation of the serum level of transaminases, or the liver enzymes are elevated due to the damaged hepatic parenchymal cells, and accumulation of fat in the liver will lead to this picture by ultrasound. When we do an ultrasound, we found that the liver cells are hyperechoic. Hyperechoic means they appear lighter by ultrasound. They appear more pale by ultrasound due to excess fat deposition. يعني لما نيجي نعمل ultrasound لحد عنده fatty liver كده هلاقي الليفر
بالالترا ساوند لونه فاتح زياده عن اللزوم، مش ده النورمال بتاعه، بيبقى اغمق من كده، بسميها هايبر ايكويك اور انكريزد ايكوجينيستي، يعني بيبان فاتح. اوكي بالالترا ساوند، ده بسبب الاكيوميليشن اوف فات وكمان بسبب الاليفيشن اوف liver enzymes. How can we prevent or protect our liver from fatty liver? By taking a balanced diet. Do not take high calories. Only take your needs from carbohydrate. Restrict your calories. Take your need from fat in diet. Increase proteins in diet of high biological value, because high biological value proteins will lead to formation of lipoproteins which export excess fat outside the liver. So we must take high biological value protein to help in the formation of lipoproteins which will transport fat outside the liver. We need to restrict our fat in diet. We had to take only our needs from carbohydrate. Do not take high caloric intake. We have to increase our physical activity because this will lower fatty acid in the blood. Avoid alcohol intake because alcohol is very toxic. Ethanol is very toxic to the liver cell. And treat diseases like diabetes, because diabetes is a major factor of non-alcoholic fatty liver disease. يبقى عشان احافظ على الكبد بتاعي لازم اخد الدايت بتاعي يبقى بالانسد، يبقى متزن، اخد احتياجي من الكربوهيدرات ما امنعوش، لان لما امنعه خالص برضو ده بيؤدي للفاتي ليفر. يبقى هاخد احتياجاتي من الكربوهيدرات، ما اخدش هاي كالوري انتيك، اقلل الفات في الاكل بتاعي، ازود الهاي بيولوجيكال فاليو بروتينز عشان دي هتخليني اعمل لايبوبروتينز وهي دي اللي هتخرج الدهون بره الليفر. physical activity الاكسرسايز هيساعد على انه يمنع الدهون انها تعلى في الدم، هيخلصنا من الاكسسيف فات. بلاش الالكول لان الايثانول is toxic to the liver زي ما شفنا. ازود الاسينشال fatty acid, increase the essential fatty acid because they are very beneficial and they prevent the elevation of lipids in the blood, and they help in they act as lipotropic factors themselves. The essential fatty acid act as lipotropic factor. Vitamins act as lipotropic factors, so increase vitamin in your diet. treatment of disease عالج الأمراض اللي ممكن تسبب fatty liver زي الدايابيتس. كده احنا خلصنا الدرس بتاع الفاتي liver بتاعنا.